হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সানবাইক পয়েন্ট। এটা হলো সুজুকি জিক্সার 150। তো আজকের এই বাইকটির সামনে শকার অয়েল সেল চেঞ্জ করব, আর কতটা পরিমাণে শকার অয়েল লাগে সেটাও আপনাদের দেখাবো। তো এখানে আমরা সামনে শকার কমপ্লিট ওপেন করে নিয়েছি, তো ওয়াশ করে সব রেখে দিয়েছি। এবার আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে ফিটিংস করতে হয় সেটা দেখাবো। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing. যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ও পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিন। তো এখানে আমরা 425 ml অর্থাৎ 4 to 5 ml শকার অয়েল দেব। Don't you know